El solitario ranchero, Encontró una cortova, Apache, en el desierto y Luchó, pardol una nueva vida. La noche sobre las mesas rojas ardía como un horno. El calor reverberaba sobre la tierra gratada, y cada ráfaga de viento traía el aroma de hierba quemada. Liam Rourke estaba apagando las últimas brasas junto al corral de caballos, cuando lo escuchó. Un sonido demasiado frágil para pertenecer a bestia alguna. Ligo de nuevo, débil, rasgado por el viento, el grito de un aliento humano quebrantos. Levantó su linterna y siguió el sendero polvoriento hacia Coyote Bend. Las botas se hundían en la arena que guardaba el fuego del día. Entonces la luz atrapó algo. Una figura encorvada bajo una yuca moribunda. Una joven Apache, piel quemada, muñecas marcadas por sogas. Cuando se ardillo, ella se sobresaltó, un cuchillo temblando en su mano, ojos salvajes por la fiebre y el miedo. Tranquila, murmuró Liam, bajando la linterna, aquí no hay peligro. El cuchillo se le escapó de la mano. Antes de que la oscuridad la reclamara, susurró una palabra, Sahel. La mañana se arrastró lentamente sobre las mesas rojas, pintando la tierra en oro apagado. El sol se elevó pesado y rojo, su luz acumulando sobre la melza y la yuca, sobre el lecho seco de Willow Creek. Ahornada más que una cicatriz de polvo a través del val. Liam Rourke estaba en la puerta de la cabaña, el sombrero sombriendo sus ojos, una taza de hojalata humeando en su mano. Había construido esta cabaña después de la caballería, una habitación de tablas de pino y soldad. La guerra la había dado una mano firme y una conciencia inquieta. Ambas lo habían envejecido más allá de sus 35 años. Dentro, el aire olía a hierbas hervidas y humo. En el estrecho cata, la mujer que había encontrado yasha un inmóvil, un brillo de sudor en sus sienes. Él había limpiado sus cortes, aflejado las quemaduras de soga en sus muñecas. Lo había hecho sin palabras, como si temiera que pudieran romper el silencio entre ellos. Al mediodía, ella se removió. Sus ojos se abrieron de golpe, negros y afilados como lascas de obsidiana, recorriendo el techo desconocido hasta el extraño agachado junto al fuego. Intento incorporarse, hizo una mueca y luego se congeló al ver la cicatriz en su antebrazo. Una marca pálida y fruncida que solo levaban los soldados. Liam notó el movimiento. No escondió el brazo. Solo dijo en voz baja. Ay, hey, agua. Su voz era profunda pero calmada. El tono de un hombre que hace tiempo había dejado de explicarse. Se levantó, sirvió un caso de agua en una taza de hojalata y la dejó cerca de su mano. Estás a salvo aquí, dijo tras un momento, por ahora. Las palabras no la consolaron. Su mirada recorrió la pequeña habitación, el rifle apiado junto a la puerta, las alforjas, el abrigo del ejército doblado tirado descuidadamente sobre una silla. Todo sobre él olía soldados, a hombres que habían quemado los hogueras de su pueblo. No tocó la taza. Él no insistió. Salió a revisar los caballos, dejando la puerta entreabierta para que la brisa entrara. Afuera en las planicies, las cigarras habían comenzado su carro del mediodía. Liam se ardilló junto al abrevadero, salpicándose agua en la cara, tratando de lavar el recuerdo que había vuelto en cuanto vio sus ojos. Ojos demasiado parecidos a los que una vez vio tras el cañón de su propio rifle. Dentro de la cabaña, la mujer se sentó lentamente. Sus músculos temblaban, pero sus instintos estaban vivos. Sobre la mesa junto al fuego yasha su pequeño cuchillo, limpio y devuelto a su vena. Él lo había dejado allí. Hizo la desconcerto más que nada. Ningún soldado armaría una cortova. Cuando él regresó, ella habló por primera vez, la voz ronca pero firme. ¿Por qué ayudamos? Él dudó, encontrando sus ojos. ¿Por qué estabas muriendo? Luego volvió a su guiso, terminando la conversación tan simplemente como la había comenzado. Esa noche, ella no durmió. Escuchó los débiles sonidos de él moviéndose fuera, el arrastre de botas, el chirrido de la silla de monta. Él se sentó junto al fuego hasta el amanecer, de espaldas a la cabaña, como si no estuviera protegiéndola a ella,
sino la fragile paz, que había hecho consigo mismo. Cuando ligo la mañana de nuevo, ella finalmente levantó la taza de agua que él había dejado. Estaba tibia, metálica y sabía ligeramente ceniza, pero era vida. Para la tercera mañana, la fibra había cedido, dejando a la mujer pálida pero alerta. Estaba sentada cerca de la puerta, una manta de lana sobre los hombros, observando al hombre que la había rescatado repara una correa de moncha agrietada. Sus movimientos eran mesurados, cuidadosos, deliberados, como los soldados siempre son cuando intentan no pensar. Nunca dijiste tu nombre, murmuró él sin levantar la vista. El ayudo, ojos entrecerrados, labios separados como para hablar, pero las palabras llegaron lentas, inseguras en inglés. Sahel. Él asintió una vez. Eso significa algo, verdad. Sus dedos se tensaron en la manta. Cielo. Ajustado, dijo él en voz baja, ajustando la correa. El cielo no le pertenece a nadie. La más leve chispa cruzó su rostro. Sospecha, confusión, quizás algo más, pero desapareció rápido. Su mirada cayó sobre la cicatriz en su antebrazo izquierdo, sobre la tenue marca de un giro de caballería cerca de su muñeca. Su mandíbula se tensó. Tú estabas con ellos. Él no respondió. El silencio fue suficiente. Ella se levantó de repente, la manta cayendo al suelo. Nos casaban, Sisio, hombres como tú quemaron nuestras chozas. Él se levantó también, lentamente, manteniendo las manos visibles. Yo no hago eso. Entonces por que la marca, soltó ella, señalando la cicatriz, por que el abrigo el rifle. Liam respiró hondo, las palabras saliendo como grava. Por la guerra de manchas, que no se lavan fácil. Su rostro se endureció. Dio la vuelta y salió a la luz hiriente del mediodía. El aire vibraba a su alrededor, el desierto extendiéndose infinito en cada dirección. Él no hizo ademán de seguirla. Pasaron minutos, luego una hora. El horizonte ondulaba con el calor y el viento comenzó a levantar la arena en pequeños y punzantes remolinos. Desde donde estaba, Liam podía ver su figura haciéndose más pequeña, una silueta frágil contra la tierra roja. Sintió el viejo instinto de llamarla, de detenerla. Pero otro instinto, más antiguo aún, lo mantuvo en silencio. Cuando que la noche, encendió una hoguera más alta de lo habitual, apilando leña de mezquite hasta que las chispas silbaron hacia el cielo. En el porche, colocó una manta de blada, una lata de frijoles y un cuchillo, el de ella recién afilado. Espero hasta que los coyotes comenzaran a cantar antes de entrar. Cerca de la medianoche, despertó con el sonido de la puerta chirriando a la brisa. Pies descalzos rozaron el suelo de madera. Ella entró en silencio, se envolvió en la manta y se sentó junto al fuego moribundo. Por un largo rato, ninguno habló. El viento gemía contra las ventanas. Los caballos se removían inquietos en el corral. Podrías haberme detenido, dijo ella al fin, su voz más suave ahora. Liam se volvió hacia ella. No habría cambiado tu decisión. Sus ojos se encontraron, y no ardían con odio, sino con algo más incierto. Tú no eres como ellos. Él lo pensó un momento, luego respondió con honestidad tranquila. Quizá lo fui, pero estoy intentando no serlo. El silencio que siguió no fue pesado esta vez. Se sintió como el primer aliento después de una tormenta. Ella miró sus manos, los pequeños cortes y cicatrices que marcaban su supervivencia. Luego, casi para sí misma, susurró. Entonces, quizás los dos estamos intentándolo. Afuera el viento cambió, trayendo el tenue olor a lluvia desde lejos. Y por primera vez desde que ella había legado a su vida, Liam Rourke sintió el peso en su pecho aliviarse, solo un poco.
Los dias si sucederán unos a otros bajo el sol implacable. La tierra alrededor de Willow Creek permanece en silencio, excepto por el silencio del viento y el suzar de las hojas de mezquite. Era un lugar duro, solitario, pero por primera vez en años, Liam Rourke no estaba del todo solo. Sahil se movía por la cabaña como un fantasma cansado al principio. Hablaba poco, observaba todo. Él aprendió a no agobiarla, a no preguntar demasiado. En cambio, compasión el silencio, ese que se volvía más ligero, no más pesado. Con el paso de los días, él remendó la vieja camisa que él había roto en la manga, refunfuñando entre dientes por sus torpes puntadas. Él reparó sus gastados moccasins con una tira de curo de silla. No era amistad todavía, pero era algo constante. Como dos animales callejeros, aprendiendo los límites del otro. Por las tardes, cuando el calor amenaba, ella salía a recoger hierbas cerca del lecho seco del arroyo. Liam a veces la seguía a distancia, levando el caballo o la linterna. Una vez, cuando una serpiente de cascabel se desliza entre las rocas, ella reaccionó más rápido que él, agarrando una rama y golpeando con limpieza. Él silbó suavemente, medio con admiración. Te mueves silenciosa, dijo. Ella ladio, ligeramente la cabeza. El silencio te mantiene vivo. Supongo que nunca aprendí esa parte. Por primera vez, ella no rehuyó su humor. Más tarde, la encontró sentada en una roca, moliendo hierbas con una piedra plana. Para la fibra, dijo, y para la culpa. La fibra la conozco, murmuró Liam. La otra, no estoy tan seguro de que haya cura. Ella no levantó la vista. Entonces, quizás la cargas hasta que cambie de forma. Sus palabras perduran más de lo que ella podría haber imaginado. Esa noche, Liam yació despierto, escuchando el aliento del desierto afuera, el murmullo bajo de los grillos, el llamado lejano de un coyote. Pensó en los pueblos que habían quemado, en los niños que habían desaparecido entre el humo. Pensó en sus ojos, oscuros y vivos, y se preguntó cómo podía ella mirarlo sin ver un monstruo. Al día siguiente, ella encontró su Biblia, la cubierta agrietada, las páginas amarillentas. ¿Tú lees estas palabras? Preguntó. A veces, dijo él, cuando pudo soportarlo. ¿Qué significan? El judo luego se sentó a su lado, leyendo lentamente. Las palabras sonaban extrañas en su boca después de tanto tiempo. Gracia, misericordia, perdón. Ella frunció el ceño, sin entenderlo todo, pero algo en su expresión se suavizó. Enséñame las letras, dijo en voz baja. Él parpadeó, sorprendido. ¿Estás segura? Sahil asintió. Si pudo leer sus palabras, quizás pudo hablar las mías más fuerte. Si que comenzó a enseñar. Las lecciones eran torpes pero pacientes, su voz áspera trazando el alfabeto, sus manos firmes mientras copiaba las formas en la tierra. Cuando él escribía mal, él corrigía con suavidad. Cuando él pronunciaba mal una de sus palabras Apache, él se reía por primera vez. El sonido los sobresaltó a ambos. Fue breve, brillante, como lluvia sobre la piedra. Para finales del verano, la confianza había crecido entre ellos, como brots verdes y turcos en suelo estéril. Él dejó de guardar el rifle bajo leve. Ella dejó de dormir con el cuchillo en la mano. Algunas tardes ella tarareaba suaves melodías, canciones más antiguas que los senderos que él había recorrido. Una vez ella preguntó. ¿Por qué luchaste? Él miró fijamente al horizonte. Nos dijeron que era por la paz, pero se sintió más como orgullo. Ella asintió lentamente. Y el orgullo rompe más de lo que construye. Liam la miró entonces, dándose cuenta de que ella no hablaba solo de él, sino también de su pueblo, de todas las cosas perdidas entre la conquista y la supervivencia. Esa noche, un trueno retumbó débilmente más allá de las mesas. Ambos salieron, observando el cielo parpadea. Lluvia susurró ella.
Finalmente, las gotas llegaron lentamente al principio, golpeando el techo, luego más fuertes, lavando el polvo de las paredes de madera. Ella alzó el rostro hacia ella, sonriendo levemente. Liam estaba a su lado, sombrero en mano, dejando que el agua empapara su camisa. Por un instante fugaz, ni el pasado ni el dolor existieron. Solo el olor a tierra mojada y el suave sonido de la lluvia sobre la madera. Cuando pasó la tormenta, ella se volvió hacia él y dijo: El cielo recuerda a quien escucha. Él no supo exactamente qué significaba, pero asintió. Se sentía verdadero por dentro. Mientras se secaban junto al fuego, se encontró diciendo su nombre en voz alta por primera vez, no como una etiqueta, sino como algo frágil que quería mantener a salvo. Sahel. Ella levantó la vista, sobresaltada. En la luz vacilante, sus ojos reflejaban la lama, y ella respondió simplemente: Sí. Fue una palabra pequeña, pero levaba el peso de todo lo no dicho entre ellos. Afuera, el desierto comenzó a respirar de nuevo. En algún lugar, el agua gotaba débilmente por el lecho del arroyo, como si la tierra misma estuviera despertando. La lluvia no duró. En una semana, la tierra se agrietó de nuevo y el aire se volvió espeso con polvo, pero algo en Liam había cambiado. Se movía con propósito ahora, arreglando cercas, reuniendo suministros, como si una nueva estación estuviera llegando. Sahel también lo notó. Podía sentir un cambio en él. La forma en que miraba hacia el horizonte más a menudo. La forma en que sus hombros ya no se hundían con la misma vieja pesadumbre. Sin embargo, la paz en el desierto nunca estaba destinada a durar. Luego un mediodía, agudo como un disparo de rifle. Tres jinetes aparecieron desde el sendero sur, polvo elevándose detrás de ellos. Incluso antes de que se acercaran, Liam conoce esa forma de monta, esa arrogancia en la manera en que el caballo laida cortaba el viento. Silas Crow. Liam se paró en el porche, el rifle apiado contra el poste. Sahel se quedó inmóvil en la puerta, el rostro pálido bajo la quemadura del sol. Crow freno en seco, sonriendo, dientes brillando blancos contra la mugga. Bueno que me condenan, Liam Rourke. El fantasma mismo. La mano de Liam permaneció a su lado. No tienes nada que hacer aquí. Al contrario, dijo Crow, bajando del caballo, sostuvo un papel doblado. Su celo, agrietado y polvoriento. Esto es propiedad del gobierno que estás escondiendo. Una Apache esclava escapó de mi custodia. Mira el celo, estampado legal en Tucson. Arrojo el papel a los pies de Liam. Una chica como esa vale más que tu tierra. El aliento de Sahel se atrapó, pero no se movió, la mandíbula de Liam se tensó. No es propiedad de nadie. Crow se rió. Eso es rico viniendo de un hombre que una vez los sacó a dosnas. No creas que olvidé lo que hicimos en San Carlos. Tú y yo hicimos una buena vida con ese polvo. Las palabras golpearon más fuerte que el cala. Liam sintió la vergüenza ascender, el recuerdo arañando de vuelta. Las incursiones, las órdenes, los gritos. Esos días terminaron. Quizás para ti se burló Crow, pero los negocios son negocios. Entregala, no hagas que esto se fío. Dio un paso adelante. Y en ese único latido, Liam se movió. El rifle subió en un solo movimiento, limpio y certero, y el disparo resonó a través de las planicies. La bala partió la arena a pulgadas de la bota de Crow. Crow se estremeció, los ojos abiertos por primera vez. La voz de Liam fue firme, fría. El próximo no falla. El silencio que siguió pareció tras el mundo. Luego Crow escupió en el polvo. Has elegido. Volvió a montar su caballo. No pudes esconderte para siempre, soldado. Cuando los jinetes desaparecieron tras la cresta, Sahel salió lentamente. Volverán.
Lo se. Comenzo empacar agua, munitions, rations secas. Cada movimiento era preciso, practicado. Ella lo observo, dandos cuenta de que siempre había estado esperando esto. El momento en que su pasado vendría lama. Esa noche, dijeron Willow Creek atrás. Los caballos los levaron por cañones estrechos, sobre crestas de piedra negra, bajo una luna creciente. Alamense alcanzaron la boca del cañón del Río Negro, un lugar que Liam conoce de la guerra, don los acantilados guardaban más secretos que tumbas. Construyeron un pequeño campamento bajo un salient, lejos de los senderos. El río abajo susurraba débilmente contra las rocas. Su voz como viento a través de huesos. Por un tiempo pareció segura. Cazaban canillos, recoltaban races, que Sahel reconoce, y compasión cómodas, tranquilas junto al fuego. Pero la seguridad en tal lugar era frágil. Una tarde, mientras colocaba trampas cerca del río, Liam resbaló en las piedras mojadas. Una rama filada se le clavó en el hombro, no profundo, pero lo suficiente para infectarse. Al anochecer, la fiebre se apoderó de él. Intentó ocultarlo, pero para el segundo día de la raba, murmurando palabras entrecortadas de viejas batallas. Sahel se sentó a su lado, ojos brillantes a la luz del fuego. Sh susurró, presionando un paño fresco en su frente. Ningún espíritu te levará. Afura el trueno retumbo de nuevo, débil, luego más cerca. El agento salvia y hierbas secas, las machaco, las quemo en un cunco de barro. El humo se elevó en pálidas cintas, levando el aroma del hogar. Luego canto una canción baja y temblorosa. Palabras de la lengua de su madre, una canción para lama la lluvia. Toda la noche canto. Cuando el alba rompió, el cielo se abrió. La lluvia cayó a torrents por las paredes del cañón, lavando el polvo y la ceniza, empapando la tierra reseca. Liam se removió, su respiración profundizándose. Su fibra se rompió bajo el toque de la tormenta. Cuando finalmente despertó, el mundo olía a piedra mojada y vida. Sahel estaba a su lado, el cabello húmedo, el agotamiento en sus ojos. Trajiste la lluvia, murmuró él. Ella sonrió débilmente. No, tú solo, dejaste de pelearla. Él intentó hablar, pero ella negó con la cabeza, presionando un dedo contra sus labios. El cielo escucha cuando los corazones lo hacen. Afura el río creció, llenando sus viejos cauces de nuevo. Y por primera vez en años, Willow Creek fluyó, aunque solo fura en sus sueños. Cuando la fiebre finalmente lo dejó, el cañón ya había cambiado. El río ahora susurraba entre las rocas, platido bajo el sol matutino, y el aire olía tierra húmeda y salvia. Liam estaba sentado apoyado contra una roca, una manta sobre los hombros, débil pero vivo. Sahel estaba ardilada junto al fuego, secando tiras de carne de canillo, riendo bajito. Él la observó en silencio por un rato. La forma en que sus manos se movían, cuidadosas, precisas, le recordaba a las enfermeras que solían curar a los soldados. Pero había algo más en sus movimientos. Gracia, paciencia, un ritmo nacido de vivir cerca de la tierra. Te quedaste, dijo al fin, la voz una espera. Ella no levantó la vista. ¿A dónde más iría? El esposo una leve sonrisa. Lejos de mí, de lo que fui. Ella levantó la mirada. No es lo que fuiste, si lo fueras, estaría muerta. Sus palabras calaron más hondo que cualquier bala. Él desvió la mirada, avergonzado, pero ella no lo dejó retirarse. Los hombres que hicieron esas cosas, continuó suavemente, no estaban solos. Nuestra gente tiene fantasmas. El odio, la venganza, el orgullo, todos talan las mismas cicatrices. El miró fijamente el fuego, escuchando el goteo lejano del agua de los acantilados. Hablas como si el perdón fuera fácil. No dijo ella, el perdón es pesado, por eso lo compartimos. Por un largo rato, ninguno habló. El cañón pareció contener la respiración. Entonces Sahel metió la mano
en su moral y saco la pequeña y maltrecha Biblia que el había usado para enseñar el alfabeto. La puso suavemente en su regazo. Tu lest para mi dijo, ahora yo leo para ti. Su dedo trazo las líneas, lento pero firme. Su inglés un entrecortado pero seguro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La garganta de Liam si tenso. Esa es una que solia soltam admitió. Ella sonrió débilmente. Entonces quizás ahora puedes quedar con ella. Cuando la luz se desvanció, se sentaron lado a lado junto al fuego. El silencio entre ellos había cambiado de nuevo. No distancia, sino descanso. Él extendió la mano, tocando el vendage en su hombro. No más huir. Él encontró sus ojos. No más huir. 2 días después, levantaron el campamento. La fibra lo había dejado más delgado, más lento, pero más claro. Juntos cabalgaron hacia el norte, a Silverdale, el pueblo más cercano, para comprar medicinas y un caballo fresco. El val se abría ante ellos, vetas verdes atravesando y la tierra roja donde la lluvia había caído. Pero la paz tiene su precio. Al entrar en Silverdale, las conversaciones cesaron. La gente detuvo lo que hacía. Hombres con palas, mujeres con canastas, todos yendo para mura. Una mujer Apache junto a un hombre blanco no era una visión bienvenida. Los murmullos ondularon por la cal polvorienta. Liam sintió cada mirada como un peso. Podría haber mentido. Decía que era una servienta o una guía. Pero cuando el ayudante del sheriff se acercó, con la mano en la funda, Liam se adelantó antes de que Sahil pudiera hablar. Está conmigo, dijo con calma, y es libre. El ayudante sonrió con desdén. Eso no es lo que dicen los papeles. Desde atrás ligó la voz de Ellen Ward, la posadora de pelo gris. Eso no es lo que yo digo, interrumpió Tajante, bajando de su porche. Esa muchacha me salvó la vida cerca del gila la primavera pasada. La fibra casi me mata y ella trajo las hierbas que me sacaron adelante. Si alguno de ustedes duda de su valía, puede responder ante mí. La tensión se rompió como un suspiro contenido. El ayudante pareció inseguro, escupió en el polvo y luego dio un paso atrás. Liam asintió a Ellen. Muy agradecido, señora. Ellen sonrió, con ojos brillantes. Los hombres buenos no vienen fácil en este país, señor Rourke, medio que conserve lo que ha encontrado. Salieron de Silverdale al anochecer, el sol desangrándose en las mesas. Detrás de ellos, los susurros se desvanecieron con el viento. En el sendero, Sahil miró atrás una vez. No dejarán de hablar. Que hablen, dijo Liam, olvidarán pronto. El amigo con la cabeza, sonriendo. Entonces les recordemos que el mundo puede cambiar. Él la mira. El crepúsculo pintaba su rostro en oro cálido, el viento levantaba su cabello. Tú ya lo hiciste. El camino por delante se curvaba hacia el río Gila, brillando débilmente bajo la luz moribunda. Por primera vez en años, Liam sintió el terror de algo más grande que la culpa, la esperanza. Silencioso y real, cabalgaron a través de la noche, guiados por el pálido baño de las lunas sobre el desierto. El camino serpenteaba entre mesas oscuras y amplias cuencas donde las sombras se acumulaban como agua. Adelante yacía el país del río, el borde salvaje del territorio de Arizona, donde nadie hacía preguntas y pocos recordaban nombres. Al menos alcanzaron el recodo de Coyote Ridge. El aire olía a mezquite y aceite de armas. Liam sintió los pelos de la nuca erizarse antes de verlos. 3 siluetas saliendo de las rocas adelante. Crow murmuró. La mano de Sahil fue instintivamente a su arco. Crow y sus hombres salieron lentamente, sus caballos resoplando nubs en el fresco aire matutino.
Pensaste que podias huir de mí, grito crow, no queda ningún lugar donde esconderse. Tuviste tu oportunidad de entregarla, dijo Liam, desmontando sus botas hundiendos en la arena. Y tuviste la tuya de hurt. Crow rio con una risa baja y seca, que no ligo a sus ojos. Siempre el soldado, siempre pensando que pudes elegir quien vive, levantó su revolver, terminamos con esto. El primer disparo partió el silencio, resonando en las paredes del cañón. Los caballos se encabritaron, el polvo voló, Liam rodó detrás de una roca, devolviendo el fuego. Las balas desgarraban el aire, chispas mordían la piedra. Sahil se agacha, sacando su arco de la montura. Su primer flecha dio en el hombro del hombre de confianza de Crow. La segunda, más limpia y rápida, hizo volar el sombrero de otro giant. Agachate, gritó Liam, pero ella ya se movía, rodando por la maleza. Crow maldiciendo, giró su pistola hacia ella. Liam salió de su cobertura en ese instante, disparando una dos veces. El segundo tiro alcanzó al caballo de Crow en el flanco. El animal chilló, encabritándose antes de desplomarse. Crow golpeó el suelo con fuerza, su arma girando en la arena. Miró hacia arriba, aturdido, sangrando por la sien, y vio a Liam de pie sobre él. Podrías matarme, jadeó Crow, como mataste a todos aquellos antes. El dedo de Liam se tensó en el gatillo por un latido. La vieja rabia, el reflejo del soldado, ardió caliente y segura. Entonces la voz de Sahil la atravesó. Basta, Liam. Se volvió. Ella estaba a unos pasos, el arco bajado, los ojos firmes. No más fantasmas. El viento sopló por el cañón, dispersando el polvo entre ellos. Lentamente, Liam bajó el arma. Vite le dijo a Crow, si te vuelvo a ver, terminará diferente. Crow se levantó trabajosamente, agarrándose el costado, y subió a su caballo. Te arrepentirás, Sisio, pero su voz era hueca ahora. Se alejó al galop, desapareciendo en el resplandor del desierto. Cuando el silencio regresó, era pesado pero limpio, como el aire después de una tormenta. Liam se hundió de rodillas, la respiración entrecortada. Sahil se acercó, presionando una mano en su hombro. Terminó, dijo suavemente. Ella sintió, aunque sus manos aún temblaban. Me salvaste otra vez. No susurró ella, te salvaste a ti mismo. Entraron los casquillos vacíos en la arena, borrando el último rastro de violencia, y cabalgaron hacia el este hasta que el cielo se intensificó en violeta. Al anochecer, alcanzaron Gila Crossing, un lugar de dunas pálidas y agua quieta. Ali, en una pequeña colina sobre el río, construyeron un refugio de cedro y adobe. Los días pasaban al ritmo de las pequeñas cosas. Acaria agua, cuidar el fuego, sembra semillas de maíz que Sahil había levado en una bolsa. El sonido del río reemplazó el eco de los disparos. Una tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte, Liam se paró junto al río con su vieja rifle en la mano. El metal estaba picado, la culata gastada por años de uso. Lo miró por un largo rato, luego comenzó a cavar. Sahil observaba desde unos pasos. No hace falta, dijo con suavidad. Si hace falta, respondió él. Hundió el rifle en la tierra, cubriéndolo con arena. Si lo guardo, seguiré encontrando razones para usarlo. Ella se ardilló junto a él, presionando su palma sobre el montículo. La tierra lo guardará en silencio, déjalo oxidarse en el suelo. Él la miró. El resplandor del atardecer se enredaba en su cabello. ¿Crees que la tierra puede perdonar? Ella sonrió levemente. La tierra no olvida nada, pero te enseña vivir con lo que recuerda. Ella sintió con la voz baja. ¿Y tú? Sahil se volvió hacia el horizonte donde el cielo encontraba la tierra roja. Me quedaré, dijo simplemente,
Aquel vinto habla más suave, quizás un día leave nuestros nombres con amabilidad. Liam busco su mano, ella no la retiro. Esa noche, bajo un campo de estrellas silenciosas, se centran ante su pequeña hoguera, el aroma de la salvia flotaba en el aire, el sonido del agua lamia cerca, por primera vez, el silencio entre ellos era paz, no exilio. Semanas después, los primeros brotes de maíz rompieron el suelo, delgados, verdes, turcos. Las lluvias regresaron, llenando el arroyo que serpenteaba junto a su cabaña. Willow Creek ya no estaba seco. La gente en red mesa susurraria después, sobre el soldado que desapareció y la muchacha Apache que se fue con él. Algunos decían que murieron. Otros que construyeron un hogar donde el río encontraba el cielo. Pero en las planicies, si escuchas con atención, podías ver el agua corriendo, y la voz de una mujer, suave como el viento. El cielo recuerda a quien escucha. Y a su lado, un hombre que una vez cargó demasiados fantasmas, aprendió que la misericordia, como el agua, siempre encuentra su camino de vuelta a la tierra. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en las tierras más áridas la bondad puede echar raíces, entonces quédate con nosotros. Aquí contamos las historias del Viejo Oeste, no solo con disparos, sino con el corazón, de soldados que encontraron la redención, de mujeres que enseñaron al desierto a perdonar, de extraños que construyeron paz a partir del silencio. Dale like, compart y suscribit a nuestro canal para más historias de amor, misericordia y la frontera indemita. Porque en algún lugar más allá del polvo, cada alma merece una segunda oportunidad.